We have with us Navjot Singh Sidhu, the firebrand Congress leader, and we have a couple of things to ask him about what is going on with the Congress in Punjab, couple of things about Punjab, and especially the people of Punjab, the issues that are there in Punjab and the politics behind it. Sidhu sir, what is happening in Punjab as far as the AAP government is concerned? You have been raising a lot of questions about the AAP government in Punjab. What has happened? What according to you is happening? Look, questions are always asked by the opposition to make a government accountable and ensure, as a watchdog, that they function in a transparent manner. Right? What is there to hide? When I say that you're traveling in a plane 6 lakhs per hour, you pick up your supremo, go to meetings, leave him, then come back, right? In a 400 crore plane. Please tell me, what is the money spent? 167, you have to reply. You're bound to reply. And if you don't reply, you come out with flimsy grounds and try to hide it with blatant lies. That means you're not transparent. It's public money. Anybody can ask that question. Okay? Number one. Number two, whatever you said as a promise, has it been honored? There is a sanctity which is attached to all your announcements before the election, and whether you deliver or not. The very start has been so flimsy because your supremo is the AAP. When he says something, it's like Bhai saying something for the Congress. We all, will agree with it because he's the supremo. Kharge Saab saying anything. So when your supremo, Mr. Kejriwal, says that I have 54,000 crores in my pocket, and that's the budgetary allocation, that's how we will transform Punjab. I was the only one who said you will not be able to collect 200, leave aside 54,000 crores. You fall flat. You're like a bus balloon. You don't talk about that. You said you will take out 20,000 crores. नेताओं की जेब से निकाले और महिलाओं को देते. You have not been able to do it. You said you will make the corporation, this Mr. Chima would go to the speaker and give him the corporation banao ji, right? Then they would go in for strikes and they would ask the governor कि रेत की और शराब की corporation हम बनाएंगे. You went back on your word. This was easy money. Now, cast iron case of foolproof corruption devised by the previous chief ministers. You just took it. Like a fish takes to water, and you became manager-in-chief of the system that you wanted to change. You got to be the change that you promised the society. You failed. Right? You failed to increase Punjab's income. Right? Now, why have I always harped on the agenda that will bring Punjab out? Because leave aside the law and order, which he has failed again miserably. Leave aside jails, which is a big failure. Because when he goes with his security and with his cavalcade or his wife, honorable wife, right? There are 150 odd cars and 5G channels. And when it comes to jails, the so-called gangsters who are ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ, right? When you have 2G channels and 5G phones smuggled inside jails, you're bound to fail. You know that you're going to fail. And once you know, to know what is right and not to do it is the worst cowardice. These are big issues. Today you're running the same mafia. Now this money, 10,000 crores, and I have asked him 300 questions. He doesn't reply. He says, Sidhu साहब को औदा नहीं है. ओ भाई, ਜਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿੱਤੀ, initially, when the elections they came into power, ਹਾਰ ਗਿਆ. I came back. 2 months I was campaigning. ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਗਿਆ. You called me. We sat together. I gave you
a complete set. I said, "Bhai, ye sade armaan pure nahi ho sake. We couldn't give wings to our aspirations. You do it, please. I will applaud you." Right? Udo mere ko keda hoda si bhai? What was the position that I had? I was just a worker. But I'm a 4-time MP, brother. I won elections, right? You remained a minister and you lost 2 deposits. You did not open up a Murgi Khana. These individual mudslingings are diversionary tactics, beta. This is not important what somebody's father did, somebody's Dadaji did, right? What is important is the resurrection of Punjab. How will you revive Punjab? What is your roadmap, your agenda, and what are the means? You said you have budgetary allocation of 54,000 crores, 35,000 from the budget, right? And 20,000 from rate, which is sand, and you turned your back. You're not talking about those issues. Sir, that's 60,000 crores, 10,000 from mining, almost 50,000 is our budget, entire income, and almost 50,000 is what Tamil Nadu earns from liquor. Would you believe it? Their budgets are 2,50,000 incomes, 2,38,000, 2,40,000. What is so special? ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਊਗਾ ਨਾ. You are running a house. If you do not get 1 lakh, 2 lakhs, and there is a loan of 50 crores standing on your head, how can you run that house? Will you sell plots out of the house? This is what is happening. This is what is happening. Cable, after 2 years they've woken up. ऐदा ही ਹੁੰਦਾ है. एक बंदा मोनोपोलाइज करता है, 15 करोड़ रुपया महीना दिंदा है ਤੇ 250 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਇਆ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੀ ਜੀ ਰੇਡ ਮਾਰਤੀ. ਕੀ ਰੇਡ ਮਾਰੀ? The raid is ਕਿ ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ. I mean, look at the tomfoolery which is going on. ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਓ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 75 25 ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ 80 ਵੀ ਨਹੀਂ. ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਦੇ, ਕਰ ਬਰਾਮਦ, ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀਜ਼. Justice Kuldeep Singh's report is a perfect example of how you have been given a license to do the right thing. ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਉਧਰ 2 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ. I'll stand with you. You said about the Gurbani that it should be universally relayed. I stood with you. You went to the Shaheeds and gave 1 crore. I stood with you. We are not for. I have the greatest respect for him. I had it. He says, Sidhu Sahib mere guru ne. I saw him for almost 2-3 years when the great Indian laughter challenge was, and I was a judge. ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ. Did he say that? Sidhu Sahib, damn honest. That's the only English that he speaks. Damn honest. Right? So he has respect. I have respect for him. Nothing personal. But it is the right of an opposition to ask you questions. मैं हूँ सवाल. Why will I ask the Akali Dal any questions, boss? They have 2 seats. The BJP has 1. Are they relevant? Wherever there will be relevance, I was the one who brought them down and also made the governments. People will only follow you if you have the capacity, capability, and the means. The goal is not important. The goal is far more alluring, much more tempting in the mental horizon. It's confusing. It's the means that take you to the goal. साधन है ना, साधन ही साध्य की प्राप्ति. कितने means? You eat up all those means. You eat up 50,000-60,000 crores of the resources which are ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ. ਉਹ ਡਬਲ ਹੋਣੇ ਸੀ 1,40,000, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ. It's the easiest thing for me if I say, brother, I'm going to give you this thing free. How? I'm going to take a 10,000 crore loan. You return it.
And people are returning it. One must understand, Punjab de lokan ko samjhani chahiye hai that this time the indirect taxes have been 67,000 crores. The Congress government had decreased petrol cess. There are 5 things which are out of GST. One nation, one tax nahi hai. It's a policy. You know, the petrol diesel is out. If one nation, one tax ho gaye, फिर तो गल ही कुछ और हो गई, फिर 18% चाहे सारा कुछ, कोई 28 चाहता है, कोई 18 चाहता है. Petrol and diesel are out of it. Sand is out of it. Liquor is out of it. Entertainment tax which comes under cable and all that, that's out of it. Land of the state is out of it. Uthi sara khande. And that's the mafia. What is mafia? Mafia is covert operations. That nobody knows पैसे कित्थों आते कित्थे जाते हैं ना. ये इन्ना ही जोर जिहड़ा माफिया ते लाया है, पैसे खाण च लाया, ये पंजाब दे लोकां दे उत्ते पैसे लाउण दे उत्ते लगदा ते अज पंजाब समृद्ध हुंदा. पंजाब दिखण दा सवाल ही नहीं सी कोई. पंजाब दे लोग इन्ने मेहनती, उन्हां दा अमरीका वसाता, कनेडा वसाता है. 4000 साल दा साडा खेती दा किता, it's down in the dumps. Where is your policy of productivity? All that you promised, 36,000 teachers with the green pen. Where is that green pen? ये धरनियां दी सरकार है कांग्रेस दी. साडे वेले कोई धरना नहीं लगूगा. Brother, you were doing your rally with your Supremo, and 5 kilometers away there were people climbing donkeys. You did not allow them to come. हर थां ते ETT टीचर धरने थे. PSPCL उन्होंने तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी दी पेंशन खा रहे हो तुसीं. Then you said कि जी ये तुसीं तां नहीं देने. That is what the governor also asked for, and maybe the governor should not be asking, because see, it's an elected government. I agree over there. Now he asked you, are you diverting funds? By 8,000 crores of Punjab money, which is Rural Development Fund, Special Assistance Fund, Health Mission Fund, free ilaj of 5 lakhs for everybody. You didn't have 40 paisa to put in. Palle ni tela, te kardi mela mela. That is the reason why I have actually gone after him, and I gave him time. The first thing I did was I gave him, he met him, because he does not have answers to all this. There could be differences, and differences are always there. It's difference of opinion that keeps horse racing going. That's the essence of democracy. Difference of opinion, debate, dissent. You have to allow it. You cannot camouflage all this with an advertisement campaign like General Goebbels, the primary assistant of Hitler, who would say, repeat a lie 100 times and it will become the truth. But you know, in the past 3 minutes that I've been listening to you, and also your recent speeches and on the social media, exactly this is what you always speak your heart out, and you've always taken up the issues that concern the people of Punjab, and how that money is nowhere to be seen that was promised. What do you think is the problem, that there are certain leaders within your party who think that Sidhu is working or saying something that is against the party? I haven't heard so. I haven't heard even in your recent speeches, and even now you're not saying anything that your own leader. What is the problem with your leaders? Look, every leader in the Congress is my target. Let me tell you that. I have no problems, no qualms. But the surest way of failure is trying to please everyone. He who tries to please everyone pleases none. I'll tell you the problem. They should be against my agenda or for my agenda. It's not my agenda. Let me correct myself. It's Punjab's agenda. If they oppose it, give me reasons. You have a better idea, put it ahead, I'll walk behind. Right? That's the way to improve, no? You should be better than what you were yesterday. Right? That's the only way. You do not oppose my agenda because you don't have any idea. All you do is weigh criticisms
sometimes people criticize the other fellow because their name will come in the limelight. Is that going to affect Punjab? Punjab is so intelligent now. Dunta jalaya lassi nu phooka marna peena mitra pyare. Once smitten, twice shy. They understand everything. This is the agenda that I have actually, मैं इहदी पहरेदारी की थी. किसे दे आज तक मैं किंतु परंतु नहीं की थी individually. I fought chief ministers because chief ministers have absolute power. They can make a difference. My motto in life is that I will never betray the faith of the people who voted for me. If I say a word and I take a stand, I will think 200 times before I say a particular thing. But once I say it, I'll stick to it. Until I've committed a mistake, then I'll apologize. But they are not ready to do it. They should oppose my agenda or be for my agenda. एक ही होया सिद्धू ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ but they said I heard Mr. Pratap Singh Bajwa saying that he did not reply after that. He said that because he spoke about Charanjit Singh Channi from a platform, so that is why he should not be doing it in public. Why have I spoken? Until and unless you recognize and realize what Punjab wants. If he was that successful, Punjab would have voted for you, no? He was your face. I also spoke about Captain Amarinder Singh. So what did you do, sir? You opposed him and then you sat in his lap. Why? I've never done that. And I've always referred to Bajwa Sahab as my elder brother. There has been no, acerbic comment whatsoever against anyone, even a small worker, because I have no individual fights. My goal is for a larger cause. If I fight the central government, it's for a cause. If I fight the state government, it's for a cause. What is the cause? The welfare of the people. You just want to come to power with false promises, selling lies, and then fool the people? Who are you degrading? Nothing deflates as fast as a punctured reputation. If your credibility is gone, everything is gone. I have defended my credibility very fiercely. And I defend the Congress's credibility very fiercely. Because Congress is an ideology. You stand with an ideology. Right? And if I left the BJP, there was no fuss around. They had given me a Rajya Sabha. Name one leader in the entire country. And Kejriwal at that time said that anybody would give his arm to go into the Rajya Sabha. And he praised me. Right? I left it. Because I told them that I cannot stay with the Badals. I mean, they've lost all faith. There is so much resentment. They ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੱਧੀ 40 ਸਾਡੇ MC ਕੁੱਟ ਮਾਰਤੇ. I mean, this cannot be an alliance. So it was with this when I was asked to stay away from Punjab. Otherwise, I would have been a 3-time minister. All that Mr. Jaitley wanted was, and the Badal family wanted was, that I should leave Punjab, fight from Kurukshetra. I would have been a 4th-time MP, right? But I left MPship also. I did not fight that election. Unfortunately, they said कि तुझी बोलने लियो जी certificate ले लिया तो. Jaitley Saab would have won from anywhere in India at that time in that way. And he fought from Jaipur. He won from 3 airports. He lost by 150, right? And then 2 ministers lost from Amritsar. Their vote percentage went down 15% because Punjab, na Hindu na Musliman, Punjab ji mein Gura de naam. So when I fight the center, I just say, and it's beautifully put by the late Prime Minister, that see, we are a union of states. There is something called the federal structure. And I've been a follower of Justice Sarkaria's report on the federal structure. Justice Sarkaria Commission, I've read it thoroughly. People don't read it. Budget took there. पहला ही criticism शुरू करो budget को पढ़ने दो हफ्ता लगा. Right? You have to be very well equipped to criticize or to say something which changes and makes a difference in people's lives. There's an old president of the United States. He was asked by Barbara Walters. I often listen to that interview. How would you like to be remembered? And he said, as a man who made the difference. How will you make a difference if you continue to be corrupt?
if you continue to be looking at your own personal selfish interests that override the state, मैं की किया है? मैं कहा महाराजा रंजीत सिंह दा राज is the shining beacon for all of us. ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ. ਇਟ ਵਾਸ ਐਨ egalitarian state. ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ. And in that state there was so much diversity and yet there was unity, and that's the constitution. What our constitution is fraternity. ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ. ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਏ ਹੈ. ਦੈਟਸ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ. ਉਹ 'ਚ 45% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ 20 ਤੋਂ 21% ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਸੀ. The Sikhs were 11%, yet it was called the Sikh Raj. Why? Because the Sikh falsafa, the ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ. ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਵਾਂ, I could not dare, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਮਤਲਬ 20 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਜਾਮ ਨੇ, right? Look at the kind of following for those who sacrificed, those who were selfless. You look at those who gave independence to this country. Look at what they left. Bar at law, barrister, and not in India. St. Petersburg 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ. That is selflessness. People who are selfless, ਤਿਆਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ 100 ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ. ਫਿਰ ਜੇ ਆਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਤਿਆ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਮੈਂ ਹੁਣ I was just ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ PPCC president Raja Vading. He said that he has written to Harish Chaudhary. Obviously Harish Chaudhary has been shifted now, but he has written to him about you, Navjot Singh Sidhu. So forget about. Yeah, that your utterances, recent utterances, and vis-a-vis, they have not done anything for you or against you, but what they have done is to give you a little signal. They have, issued a show cause notice to Mansimrat Riyad, who has been your AD. Who has issued that notice? First of all, the Youth Congress president, not the High Command. Let me clear it. The whole world should listen to it. ਤੇ ਉਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ. Do you think things will change after Devendra Yadav now takes? Look, what did Devendra Yadav say? Devendra Yadav साहब, I welcomed him. Boss, हर बंदे ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ. He is political affairs in charge. So I welcomed him. He says, sir, हम इकट्ठे होकर चलाएंगे. I spoke to him. He spoke to me. Right? So, I mean, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ, ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਊਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਊਂ ਹੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਓ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ. ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਨੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਲਾ ਲਓ ਫੇਰ ਲਾ ਲਓ. ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਬੋਦਰ ਮੀ? It does not, because I am walking on a path of the resurgence of Punjab. You either disagree with my agenda or you don't. That should be the ploy ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. But at the moment it seems that they are more interested in your utterances than the issues of Punjab. So then, what do you have to say? Then who is talking about the issues of Punjab? Let me tell you. The whole world should listen to this. Who's talking about the issues of Punjab? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿ 75-25 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 80-70 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ. What was the reason? 4.5 years of Amarinder Singh's rule. Were people happy? Then came the other chief minister. When I'm talking about 30 years chief ministers, do you think I'll delete Channi out of it? So you stand by that he was not at No, all look, the worst chief minister? it was not me. People changed him. I did not have any administrative power. I'm not saying anything. I said that Punjab jitaunda aaya
ਔਰ ਉਹ ਹਰਾਉਂਦੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਇਨ ਇਟ? ਇਫ you had projected someone, he was campaigning. The previous election, I was campaigning for Captain Amrinder Singh. I went to 56 rallies. This time I was not. मेरे को तो ये ताकत नहीं मैं सेक्रेटरी बना दिया। हरीश जी कर रहे थे। Fair call, do it. ठीक है। When you have a chief minister who has a budget of 128 crore for advertisement, उन्हें हर थां ते लाता मसले हल। ठीक है जी, very good. Did I object to it? But did people accept him? 18 सीटां ते आ गई, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਰੋਟ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਈ ਕਨਫਰੰਟਡ ਹਿਮ ਐਂਡ ਆਈ ਲੈਫਟ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਸਟ ਕੈਬਨਿਟ ਆਈ ਬੈਗ ਹਿਮ, ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। I told him, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਰੋਕ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੋਕ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਆਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਿਰੰਗਾ। What did he do? I presented him, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। I presented him with this Justice Kuldeep Singh report। ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਚੱਕੋ ਆਪੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੜ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਂ। ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ? So that means you don't get invitations for the Congress events. अरे भाई, they don't want you. It does not matter. मैं भाई मैं जाना कांग्रेस ਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਲੀਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਊ ਡਸ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ? ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਵਾਤੇ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਓਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਵਾਸ਼ ਡਰਟੀ ਲਿਨਨ ਇਨ ਪਬਲਿਕ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ? All the administrative power was either with Chani, and he's मेरा उधर कोई वो थोड़ा ना, right? He's a good friend, will always be, and same Captain Amrinder Singh। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। With factionalism growing in the state, I'm not responsible. Have you briefed your party high command about it? अरे भाई brief वाली तो गल ही नहीं, सब कुछ पता है। Do you mean to say the high command does not know what is happening over here or happening over elsewhere? Why has Yadav Shah come and spoken to me? They know each and everything, right? And more so, the Congress is a party where dissent is perfect. You could have your difference of opinion, but who will decide? That is where people lose their way. सिद्धू कांग्रेस नहीं छड़ता मित्र प्यारे, एक भुल जो पहला वो भजाउण नूं फिरदे हुंदे, शेर नहीं भजदे हुंदे। So this means it is a clear, you've said it clearly that सिद्धू कांग्रेस नहीं छाड़ता। नहीं, मैं अपनी गल ओपिनियन दे रहा, मैं किसी के बारे कोई गल ही नहीं कर रहा, समझे नहीं? You could do anything, you could say anything, I am open। कड्डो थोड़े कहण नाल, किसी दे कहण नाल मैं गंदा हो जाना, मैं बिल्कुल गंदा।
So this means you will continue to speak for the people of Punjab irrespective of anything, and you will also remain within the Congress and take up the issues of Look, the state. I am saying I am a soldier of Rahul Gandhi. Will always be. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਜਰ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੜਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, 323 ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? Compromised people don't go to jail. Those who stand and are loyal will be arm twisted. Whether they are or not, and whether they compromise, it's up to them. ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ? Freeze all my accounts. Still frozen. Right? Throw me in jail. Do anything you want to. I will stand with my leaders. And I will stand with Punjab. How will you stand with Punjab? With an agenda. With budgetary allocations. Right? With the means. And that is the issue. You want to differ on the agenda. I welcome you. But you cannot say कि भी ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਕਾ ਓਪਨ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ? ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਫਿਰ ਕਹੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਿਆਰੀ ਲੀਲਾ, ਸਿੱਧੂ करे तो कैरेक्टर ढीला. Is not on. You must look within what you are. फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਸੈਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਵਾਈ ਨੇ। But doesn't it hurt, Sidhu sir, when you taking up the issues of Punjab right from the past so many years? It does not. And you want to be, you sacrificed so much. You sacrificed so many things to stay in Punjab and take up the issues of Punjab. And now when, exactly we were having a conversation, you said that Bhagwant Mann says कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Obviously you will say ਕਿ ਮੈਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। Yes, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ। But do you somewhere feel that ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਜ਼ਨ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ, ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਛੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਆਈਐਮਪੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਮਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਐਮਪੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੈਪਟਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਪਾਵਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲੈ, ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਸੀ। 28 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਦ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਗੋਡੈਮ ਪਾਵਰ। ਹਾਂ, ਟੰਗਾ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਛੱਡੀ, ਮੇਰਾ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਛੱਡੀ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੈ ਜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਾਂਦਾ 10,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਜੂ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰ ਜੂ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲਾਏ? ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 100,000 2,000 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਗਾਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠਾਕੁਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। I have the skin of a rhinoceros, for I have to work till Punjab resurrects. That's the last mission of my life, and I will not forego my mission just because some people have selfish vested interests. They criticize without any rhyme or reason, right? But has the High Command
spoken to you about it in detail, or No, or are you going to meet them and talk to them about certain issues which you think can help Congress in Punjab? Whatever the High Command or whatever I have spoken to them or not, that's between four walls. I cannot divulge in all that. That's between us. What I had to say, I've said. I stand with a secular ideology. ठीक है कि नहीं? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ what is more difficult facing your own leaders, seeing them on the opposite side, or the government obviously that is already on the opposite side? Nothing is difficult. For a resolute man, nothing is difficult. Impossible is a word only in the dictionary of fools. Abraham Lincoln lost 28 elections, then became president of America. ਰੱਬ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦਾ ਉੱਡਾ ਹੀ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੜਕਤੀ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰੋਂ ਕੀ ਬਿਜਲੀਆਂ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਨਾ ਰਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ ਜਾਓ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ what is the leader for me the definition of a leader irrespective of naming anyone criticizing anyone and abusing anyone ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪ ਜਾਏ ਇਟਸ ਆਲ ਨੌਨਸੈਂਸ ਰਾਈਟ ਮੇਰਾ my agenda is I have to improve myself and I have to actually make people aware keep trying if I fail the next best thing is to try again ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ aware ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ any piece of advice for your own leaders that is okay but any piece of advice for them piece of advice is that let's unite under an agenda propagate that agenda bring Punjab out of trouble that will earn you the respect of the entire state instead of mudslinging individual matches ठीक है demeaning people belittling people is never going to help क्योंकि पंजाब समझदा है सारा कुछ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ so that means Navjot Singh Sidhu's doors heart ears eyes are and arms are open for anyone who wants to work for the agenda of Punjab everyone if somebody betters this agenda that is the only battle the battle between a battle that Punjab is on the crossroads ਚਾਰ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸਕਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਡਾਇਵਰਜਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਖਿੱਚ ਲਓ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੁੱਛ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਰਸਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ them accountable ask questions ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋ ਸੱਤਾ ਲੋਕ 92 ਜਤਾਏ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ and they've swallowed more than they can they've chewed more than they can swallow ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਏ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਕੜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ
ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹੋ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕਰੇ। In France, there were about 13 to 14 people who got together for industry, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਲਡ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਸਾਨ 70% ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਦੇ ਪਤੰਗੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤੰਗੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਜ਼ ਇਟ ਵਰਥ ਇਟ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ETT ਟੀਚਰ, ਫਿਰ ਇਹ PSPCL ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? You are buying electricity at 12 rupees on an average, and in the peak season, ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, you are buying it for 20 rupees, and you were the ones who screamed at the top of your voices, you howled that we know how to run this government and we will renegotiate, cancel the PPAs and give you 24-hour electricity supply at cheap rates. Where is all that? Was it a load of nonsense? Now that diversion is yoga ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। The High Court tells you, pulls you up, raps you on the nose and says, all right, Mr. Maan, here are the 71 people that BSF says are smuggling drugs into Punjab. Arrest them. Where is the arrest of Rajjeet? You couldn't even give a challan. Adding to that, they are summoning Bikram Majithia in an old case. No. And do you think that it is a mere eyewash that the government is not serious about handling drugs? That is what you call as political vendetta. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। So what is the difference between you and those who do it at the center? So that means the next could be that you could be the target next. मैं कह रहा I have already been the target. How many times? You withdraw my security, and you give it to your honorable wife. 200 ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। You withdrew Sidhu Moosewala security. At whose peril? When he did it, I told him ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਓ he's been critical about, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। That is damaging. Now these are the people who will damage the Congress if you do not make amends, right? Point ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੱਢੂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਕਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੋ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ 60 ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, 56 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 54 ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੰਪੇਨ ਸਾਰੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਖੱਡ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, 5 ਪੈਸੇ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋ। So what I understand is you are saying that the Congress right now needs to work on an agenda and follow it and take the voice of the people among the people. Is that what you're saying? What I'm saying is, and that is my personal, whether they agree or not, it's up to them, that we have to work for public welfare.
not for individual fights and justifying each other. People do not bother about it. We have to make a difference in people's lives. Look, I have been a commentator. I've played cricket for India for almost 20 odd years. I've given almost 30 years of my life playing cricket. I've done 1400 motivational talks. I've done shows, kept them top of the TRP. That was my own prowess. But in this political arena, it's not about merit. 5 da 500, 500 da 5. On a merit, you will win. Look at the people who can actually have credibility. If you have credibility, you have everything. If you've lost your credibility, you have nothing. फिर सब तो बड़ी गल है, it is for the Congress High Command to see who's loyal and who's arm twisted into saying things. Right? Now, these are issues. These are very big issues. साइयां कहते थे बधाइयां कहते. What is this a CBE? What I'm saying is, a CBE यही है कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਲੇ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ और कहते बादल ना रले हो तुम उत्तर काटो खेल दे मैं चढ़ा ठीक है रले हो बिजनेस कट्ठे है ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 80-20 ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਓ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. I think we have had quite a conversation with the former PPCC chief Navjot Singh Sidhu, and as he's known for his words that he say what he feels, he's been absolutely clear with his words that Punjab is the foremost for him. With cameraman Rajesh Sachar, this is Aman Sood for the Tribune in Patiala.